যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র ৩ দিন বাকি। বিজয়ের লক্ষ্যে উভয় দলই জোর নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। এ প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করছেন আহসানুল হক। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আজ আমি কথা বলবো দুজনের সাথে। একজন হচ্ছেন ভয়েস অফ আমেরিকার ন্যাশনাল করেসপন্ডেন্ট জিম ম্যালোন এবং আরেকজন হচ্ছেন তানিয়া হোসেন, তিনি একজন সমাজকর্মী। প্রথমেই আমার প্রশ্ন জিম ম্যালোনের কাছে। Jim, welcome to our show. Thank you very much. The race looks very tight, at least according to the various recent opinion polls and surveys. Right. What do you think? Well, you know, under our system, we vote state by state. So there is a national vote tally, which is important, but you get elected by accumulating what we call electoral votes in the various states. That's based basically on population. Each state has a certain number based on the size. And what we're seeing is that, say, about 40 of the 50 states heavily lean one way or the other, toward one candidate or the other. So we pretty much know which states are going to vote where on election day, except for about 9 states. And we call these states the swing or battleground states. These are the states where the outcome is unknown, where both campaigns are focusing their efforts, both in terms of money, in terms of getting out voters in advance of election day, and in spending money on television ads in the closing days. So we'll know more when we get the results on election day from these 9 sort of swing states that will determine whether the next president will be Barack Obama or Mitt Romney. যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচন, আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যেসব বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেরকম জনমত জরিপ দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে ওবামা এবং রমনি এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নির্বাচনে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। আপনি কি মনে করছেন? হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয় যে ইলেকশনটা খুব কাছাকাছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে ইলেকটোরাল ভোট যেটা সেটাতে ওবামা জিতবে, কিন্তু পপুলার ভোটে খুব কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। তো বাংলাদেশি আমেরিকান যারা আছেন আপনার চারপাশে, তাদের সাথে কথা বলে আপনার কি মনে হচ্ছে? বাংলাদেশি আমেরিকানরা কি ভাবছেন? আমার মনে হয় যে যতটুকু দেখলাম, কাজ করলাম, ঈদ কেবল গেল, আমরা খুব এনগেজড। আমরা সব যেগুলো ইস্যু ডিসকাস হচ্ছে ওগুলোর মধ্যে কথা বলছি, কিন্তু যেটা দেখলাম শুনলাম যে সেকেন্ড জেনারেশন যারা এখানে জন্ম হয়েছে তাদের একটু যদি আকর্ষণ থাকতো ইলেকশনের জন্য, তারা হয়তো ভোট দেওয়ার জন্য অত enthusiasm নাই তাদের। Between Obama and Romney, whoever wins, what do you think of the foreign policy of the United States with South Asia? I think the difference is the worldviews that both men presented, and we got some glimpses of that in the debates. The president again focused on alliance building around the world, working with partners, looking to Pakistan, for example, with all the issues we have with that government, to try to improve relations, knowing that's a key to whatever happens in neighboring Afghanistan. Mitt Romney, again, the language, especially in the primaries, was kind of stark. And basically saying that the president's worldview is one of an apologist to the world. And he says he wants to change that. But at the same time, as Mitt Romney came to the end of the campaign, knowing he had to win over moderate voters in this country, the language seemed to soften even on foreign policy. And in that last debate, he wound up agreeing with President Obama quite a bit on the approach. So it's not been a key issue in the campaign, but I think you would see at least stylistic differences moving ahead depending on who won the election, Mr. Obama or Mr. Romney. দর্শক মণ্ডলী, কথা বলছিলাম দুজন অতিথির সাথে। একজন হচ্ছেন জিম ম্যালোন, ভয়েস অফ আমেরিকান ন্যাশনাল করেসপন্ডেন্ট, এবং আরেকজন হচ্ছেন তানিয়া হোসেন, সমাজকর্মী। আশা করি এই সাক্ষাৎকারটি আপনারা উপভোগ করেছেন। সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আহসানুল হক, ভয়েস অফ আমেরিকা।